Okay, good evening. Welcome back to APPG set class. Today we are going to close genetics with this topic, chromosomal mutations. So mutations we already have seen that these are sudden and heritable changes in the genetic makeup of an individual. ఒక జీవి యొక్క జన్యు సంఘటనలో వచ్చే ఆకస్మిక అనువంశిక మార్పులను మనం ఏమంటున్నాము ఉత్పరివర్తనలు అంటున్నాం. The mutations basically are of two types. Those that occur in the genes are called as gene mutations or point mutations, and those that occur in the chromosomes are called as chromosomal mutations. ఉత్పరివర్తనాలు రెండు రకాలు. జన్యువుల్లో కలిగితే జన్యు ఉత్పరివర్తనాలు లేదా బిందు ఉత్పరివర్తనాలు మార్నింగ్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. క్రోమోసోముల్లో వచ్చేటటువంటి ఈ అబ్నార్మాలిటీస్ మనం క్రోమోసోమల్ ఉత్పరివర్తనాలు అని అంటాం. ఓకే, సో ద క్రోమోసోమల్ mutations bring about two kinds of changes. One is in the structure of the chromosome, the other in the number of the chromosomes, and hence they are respectively called as structural variations and numerical variations. క్రోమోసోమల్ పరివర్తనాలు రెండు రకాలుగా వస్తాయంట. ఏర్పడతాయి క్రోమోజోమ్ యొక్క నిర్మాణంలో వచ్చేటటువంటి మార్పులు. రెండవది క్రోమోజోముల యొక్క సంఖ్యలో వచ్చే మార్పులు. వీటిని ఆధారంగా తీసుకొని వీటిని నిర్మాణాత్మక వైవిధ్యాలని సంఖ్యాత్మక వైవిధ్యాలని పేర్కొంటాం. సో coming to the important characteristics of chromosomes. These are less common than a gene mutation. For a gene mutation to occur, exposure to a mutagen is just required. For a chromosomal mutation to occur, lot of things have to take place, and certain phenomena where the chromosomes may break and the chromosome may duplicate, so many phenomena have to take place for the chromosomal mutations to occur. So that is the reason why they are very less common than a gene mutation. In a gene mutation, just one character or one phenotype or one metabolic activity related to that protein is said to be affected. Whereas when the chromosome is affected, a part of the chromosome means few number of genes. And what happens? These changes are very drastic. These changes are very drastic. Then how these occur? How these mutations in chromosomes occur? It occurs by the failure of the separation of homologous chromosomes during anaphase 1 of meiosis 1, which we call it as non-disjunction. So due to non-disjunction and certain other phenomena, chromosomal mutations take place. Okay, chromosomes ఉత్పరివర్తన చెందితే జన్యు ఉత్పరివర్తన కంటే చాలా డ్రాస్టిక్గా ఉంటుంది. ఎందుకంట జన్యు ఉత్పరివర్తనాల వల్ల ఒక పాలిపెప్టైడ్లో మార్పు వస్తుంది లేదా ఒక జీవక్రియలో మార్పు వస్తుంది. కానీ అదే ఒక క్రోమోజోమ్లో మార్పు వచ్చిందనుకోండి, ఈ మొక్క తెగిపోయింది అనుకుందాం. ఈ మొక్కలో 10 జీన్స్ ఉన్నాయంటే 10 జీన్స్ వలన వచ్చేటటువంటి అనేకమైన లక్షణాలలో మార్పు కలుగుతుంది. అందువలన జీన్ మ్యూటేషన్స్ కంటే ఇవి డేంజరస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అని చూస్తే మియాసిస్లోని అనాఫేజ్లో ఏమవుతుందంట, సమజాత క్రోమోజోములు ఆల్రెడీ మనం మియాసిస్ మైటాసిస్ చెప్పాను. సమజాత క్రోమోజోములు ఏమవ్వాలి, సెపరేట్ అయిపోతాయి. కానీ ఇక్కడ సెపరేట్ అయిపోకుండా రెండు ఒకే వైపుకి వస్తాయి అనుకోండి, అది కూడా ఉత్పరివర్తనానికే దారితీస్తుంది.
దీన్ని ఏమంటాము, అవియోజనము అని అంటారు. అలాగే రెప్లికేషన్ టైంలో, డూప్లికేషన్ టైంలో ఏం జరుగుతుందంట, ఈ క్రోమోజోమల్ డూప్లికేషన్ రిపీటెడ్గా జరిగిందనుకోండి, అప్పుడు కొన్ని ఉత్పరివర్తనాలు అనేవి సంభవిస్తాయి. ఓకే, వీటిలో ముందుగా విల్ డిస్కస్ అబౌట్ స్ట్రక్చరల్ వేరియేషన్స్. దట్ మీన్స్ చేంజెస్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్రోమోసోమ్స్. క్రోమోజోమ్ యొక్క నిర్మాణంలో వచ్చే మార్పుల గురించి చెప్పుకుందాం. ఇక్కడ మీకు ముందు రెండు పదాలు తెలియాలి. యూ మస్ట్ లెర్న్ టూ థింగ్స్ ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇంటు దట్. One is homozygote, the other is heterozygote. Okay, these can be called as structural homozygotes and structural heterozygotes. In what happens in structural homozygote, here both the chromosomes of a pair, if are affected, then it is a structural homozygote. If only one of the pair of chromosomes is affected, then it is called as a structural heterozygote. ఒక జత సమజాత క్రోమోజోమ్లో తీసుకున్నప్పుడు ఆ రెండిట్లో కూడా మ్యూటేషన్ జరిగితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, దాని నిర్మాణాత్మక హోమోజైగోట్ అని అంటాం. రెండిట్లోనూ రాలేదు మార్పు, ఒక దాంట్లోనే వచ్చింది, అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం, నిర్మాణాత్మక హెట్రోజైగోట్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఇప్పుడు చెప్పుకునే ప్రతి దాంట్లో కూడా ఈ రెండు పదాలు వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ క్రోమోజోమ్లో నేను రెండు క్రోమోజోమ్స్ వేసాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక మ్యూటేషన్ జరిగింది. ఏంటా మ్యూటేషన్? A part of the chromosome is lost. A part of the chromosome is lost. If the part of the chromosome is lost in only one chromosome, then it is a heterozygote. క్రోమోజోమ్లో కొంత భాగం కోల్పోయింది, ఈ జతని తీసుకుంటే ఒక దాంట్లోనే కోల్పోయింది, అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం, హోమోజైగోట్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, అలా కాదు, ఈ కోల్పోవడం అనేది ఏం జరిగిందంట, ఇది జతలో రెండోది, రెండిట్లోనూ కోల్పోయింది, జతలోని రెండు క్రోమోజోమ్లు ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి, అటువంటిప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం, స్ట్రక్చరల్ హోమోజైగోట్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఇప్పుడు వీటిలో మనం గమనిస్తే దీస్ ఆర్ బేసికల్లీ ఆఫ్ ఫోర్ టైప్స్. Number 1, deletion. Number 2, duplication. Number 3, translocation. Number 4, inversion. Okay, structural variations are of four types: deletion, duplication, transcription, inversion. క్రోమోజోముల నిర్మాణంలో వచ్చే మార్పు 4 రకాలు. 1, లోపము. 2, ద్విగుణీకరణము. 3వది ప్రతిస్థాపనం. 4వది విలోమం. ఇవి 4 రకాలండి. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకోండి. Deletion is also called as deficiency. In each of these, again we come across with homozygote, heterozygote. That means if deletion occurs in both chromosomes of a pair, it is a deletion homozygote. If deletion occurs in only one chromosome of a pair, then it is called as a deletion heterozygote. Likewise, if inversion occurs in both the chromosomes, it is an inversion homozygote.
If inversion occurs in only one chromosome of a pair, then it is an inversion heterozygote. Likewise, in duplication and translocation also. So in నాలుగిట్లోనూ హోమోజైగోట్ హెట్రోజైగోట్ అనే పదం వస్తుంది. డిలీషన్ హోమోజైగోట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక జత సంజాత క్రోమోజోముల్లో రెండు క్రోమోజోముల్లో కూడా డిలీషన్ జరిగింది అన్నమాట. ఒక జత సంజాత క్రోమోజోముల్లో ఒకటి డిలీషన్ జరిగితే హెట్రోజైగోట్. అలాగే డూప్లికేషన్, రెండు క్రోమోజోములు డూప్లికేషన్ జరిగితే డిలీషన్ హోమోజైగోట్, ఒక దాంట్లోనే డూప్లికేషన్ జరిగితే డిలీషన్ హెట్రోజైగోట్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. సో ఈ నాలుగు రకాలు కూడా మనకి హోమోజైగోట్ మరియు హెట్రోజైగోట్స్ ని ప్రదర్శిస్తాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము, విల్ డిస్కస్ ఈచ్ వన్ సెపరేట్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు the first two, deletion and duplication. Deletion and duplication bring about a change in number of genes. Change in number of genes. మొదటి రెండు ఏవైతే ఉన్నాయో లోపము మరియు ద్విగుణీకరణం, ఈ రెండింటి వల్ల ఏమవుతుందంట, జన్యువుల సంఖ్యలో మార్పు వస్తుంది. జన్యువుల సంఖ్యలో మార్పు వస్తుంది. ఏంటవి? డిలీషన్ ఒకటి, డూప్లికేషన్ ఒకటి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ డిలీషన్ గురించి నేర్చుకుందాం. సో కమింగ్ టు డిలీషన్. సో వాట్ ఈస్ డిలీషన్? లాస్ ఆఫ్ ఎ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ DNA. Loss of a segment of DNA is called as deletion. క్రోమోజోములో కొంత భాగాన్ని కోల్పోవడాన్ని మనం ఏమంటాం? డిలీషన్ లేదా డెఫిషియన్సీ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us take one chromosome. This is one chromosome. I am making it sleep, not standing line, sleeping line. So there are different kinds of genes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 genes are there. What happened here? Due to some abnormality, here the first two genes, so the segment of the DNA containing the first two genes got deleted. Then what happens? It results in two segments, one with 4 genes, the other with just 2 genes, and this is what we call it as deletion is. Okay, so here there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genes. What happened here? This part is removed and these two are joined. So 4 genes are deleted and only 5 genes remain, and such a mutation is called as deletion or deficiency. And the deletion or deficiency is of two types. Deletion is of two types. One is called as terminal deletion. Terminal deletion. Deletion లో రెండు రకాలు. ఒకటి ఏంటంట, అంత్య లోపము. Second one, intercalary deletion. Intercalary deletion. మధ్య లోపం ఏంటంట, this is a chromosome. Okay, A, B, C, D, E, F. So what happened in the previous case? Here there is a break here, resulting in two segments. One is with just 4 genes, the other is with 2 genes. Here the loss of segment is from one end of the chromosome, hence it is called as terminal deletion. So ఈ example లో
ఈ ఎఫ్ ఉన్నటువంటిది ఎక్కడున్నాయి, క్రోమోజోమ్ చివర ఉంది. సో ఈ మొక్క కట్ అయిపోయింది, అది విడిపోయింది. ఇలాంటి మ్యూటేషన్ ఏమంటాం మనం, డిలీషన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. హియర్ ఓన్లీ వన్ బ్రేక్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. In terminal deletion, one break only is required. Whereas the example that is shown here is intercalary deletion. Intercalary deletion. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో మనం రెండో రకం చూపిస్తుంది. ఇంటర్క్యాలరీ డిలీషన్ ఏంటంట, ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ వచ్చింది, అలాగే ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ వచ్చింది, సికి డికి మధ్యలో, జికి హెచ్కి మధ్యలో బ్రేక్ వచ్చిన తర్వాత ఈ మొక్క విడిపోయింది, డిఈ ఎఫ్జి విడిపోయింది. ఆ తర్వాత ఏమయ్యాయి, ఈ రెండు జాయిన్ అయిపోయాయి. ఏబిసి హెచ్ఐ ఆర్ జాయిన్డ్ బై ligase. So endonuclease, let us say, deletes, ligase adds. Here it requires two breaks and one addition in case of intercalary deletion. Okay. సో డిలీషన్లో రెండు రకాలు, ఒకటి టెర్మినల్ డిలీషన్, రెండు ఇంటర్క్యాలరీ డిలీషన్. టెర్మినల్ డిలీషన్లో ఏమవుతుందండి, ఒకవైపు మాత్రమే ఏదో ఒక ఎండ్ నుంచి కొంత భాగం కోల్పోతుంది. ఇంటర్క్యాలరీ డిలీషన్లో ఏమవుతుంది, క్రోమోజోమ్ యొక్క మధ్యలో భాగము కోల్పోతుంది. నెక్స్ట్, కెన్ వి ఐడెంటిఫై డిలీషన్ ఇన్ అ డివైడింగ్ సెల్ ఆర్ ఇన్ ఎ నార్మల్ సెల్? ఒక డివైడింగ్ సెల్లో కానీ నార్మల్ సెల్లో కానీ మనం డిలీషన్ గుర్తించగలము అని అంటే, when we go for karyotyping in a normal cell or a dividing cell, we can identify. In a dividing cell, there is another mechanism by which deletion mutation can be identified. Here, it is identified based on the formation of a deletion loop. It is identified based on the formation of a deletion loop. Can anybody tell me what happens during zygotine in meiosis 1 of in prophase 1 of meiosis 1? జైగోటిన్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఎవరైనా చెప్తారా నాకు ఒకసారి? సినాప్సిస్ ఫామ్ అవుతుంది సార్. సినాప్సిస్, వెరీ గుడ్. సినాప్సిస్ బిట్వీన్ పార్కిటిన్ లో క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది, సినాప్సిస్ జైగోటిన్ లో జరుగుతుంది. సినాప్సిస్ వేటి మధ్యలో జరుగుతుంది? నాన్ సిస్టర్ కోడన్స్ మధ్య. ఓయ్, నాన్ సిస్టర్ హోమోలోగస్ క్రోమోసోమ్స్ మధ్య సార్. వెరీ గుడ్. హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ మధ్యలో జరుగుతుంది. మీరు మళ్ళీ మర్చిపోతున్నారు. ఇలా చిన్న చిన్న బేసిక్స్ మర్చిపోతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మేము ఎందుకు బేసిక్స్ చెప్తున్నాం, మీకు బిట్లు ఇచ్చేసి, పుస్తకం ఇచ్చేసి, లేకపోతే మెటీరియల్ ఇచ్చేసి రాసుకుంటారా చదువుకుంటారా అంటే సరిపోద్ది కదా. ఎందుకు మేము స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రతి పాయింట్ మిస్ అవ్వకుండా సార్ కానీ నేను కానీ ఇంత డీటెయిల్గా మీ టైం వేస్ట్ చేసుకొని మా టైం వేస్ట్ చేసుకుని చెప్తున్నాం? బికాస్ వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, you can answer anything. When we give coaching, even if you pay 1 lakh rupees for civil services coaching and go for the examination, it is not sure that whatever you have learned there, that is going to come onto the question paper. Maybe 20% only, 80% depends on you only. That means the way you understand the concept gives you more marks. మీకు జైగోటీన్ అంటే సినాప్సిస్, pairing of homologous chromosomes. Chromosomes are said to be in bivalence, we know that, but here consider this as one chromosome with two chromatids, this as another chromosome with two chromatids. But what happens here, we just say that pairing of homologous chromosomes takes place. When we speak of packetine, what happens, crossing over takes place. When we talk about crossing over, then we talk about sister and non-sister chromatids. So crossing over occurs between non-sister chromatids. But when you speak about zygotine, you should not say
It is between the sister chromatids or non-sister chromatids. You should say that zygote synopsis occurs between homologous chromosomes. Clear? Any doubt? Yes, sir. Okay. డౌట్ లేదంటే ఇంకొక ప్రశ్న. How the synopsis process takes place? How the homologous chromosomes are recognized? నేను చెప్పాను కదా, న్యూక్లియస్ లో ఇదంతా సెల్ తీసుకుంటే, న్యూక్లియస్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ యొక్క ఒక క్రోమోజోమ్ ఎక్కడ ఉంది, దాని కౌంటర్ పార్ట్ పెయిర్ ఇంకెక్కడ ఉంది. సినాప్సిస్ టైంలో రెండు దగ్గరికి వస్తాయి. ఎవరు చెప్పారు? ఈ రెండు సినాప్సిస్ లో మీ ఇద్దరు హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ కాబట్టి మీ ఇద్దరు పేరప్ అవ్వాలని ఎవరైనా చెప్తారు. దానికి ఎలా జరుగుతుంది? సినాప్సిస్ is lengthwise pairing. Don't forget it. Synopsis is lengthwise pairing. So, based on the length of the chromosomes undergo pairing. So, we know that first chromosomal pair are of the same height. The second chromosomal pair are of a different height. So, these two do not come to each other because they are of different height. Whereas these two come towards each other and pairing is lengthwise. Okay, so same length ఉంది కాబట్టి, సేమ్ సెంట్రోమియర్ ఉంది కాబట్టి, సేమ్ క్రోమోమియర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, మూడు లక్షణాలను ఆధారంగా చేసుకొని పేరింగ్ జరుగుతుందని మన క్లాస్లో చెప్పారు. అప్పుడు మర్చిపోయారు. ఓకే, పోన్లేండి, మళ్ళీ చెప్తాను. ఎన్నిసార్లు ఏం చెప్తాను, నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు, మీరు అర్థం చేసుకుంటే చాలు. సో పొడవును ఆధారంగా చేసుకొని పేరింగ్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను నేను? డిలీషన్ has taken place. డిలీషన్ జరిగిపోయింది కదమ్మా. హోమోలోగస్ క్రోమోసోమ్స్ లో డిలీషన్ అక్కర్డ్. ఇప్పుడు నేను ఒక డయాగ్రామ్ వేసాను. దీన్ని డిలీషన్ హోమోజైగోట్ అంటామా, డిలీషన్ హెట్రోజైగోట్స్ అంటామా? చెప్తారా త్వరకు విన్నదాన్ని వెయిట్ చేసుకుని? డిలీషన్ హోమోజైగోట్ అంటామా దీన్ని? ఇది నార్మల్. ఇది ఇప్పుడు రెండో దాన్ని డిలీషన్ హోమోజైగోట్ అంటామా, హెట్రోజైగోట్ అంటామా? హెట్రోజైగోట్స్. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. అదే ఇదనుకోండి, ఏం జరిగింది? deletion homozygote, because deletion of this part and this part has taken place in both the chromosomes of a pair, hence it is a deletion homozygote. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటి? ఓన్లీ వన్ chromosome is affected, the other remained normal. Okay, what happens here? In a deletion homozygote, pairing is normal because they are of the same length. Okay, రెండు కట్ అయిపోయి రెండు ఒకే రకంగా ఉన్న హైట్ లో రెండు పేరింగ్ జరిగిపోతుంది. మరి వాట్ అబౌట్ ది డిలీషన్ హెట్రోజైగోట్? దే ఆర్ దేర్ because synopsis is lengthwise. Here there is no equal length, they cannot undergo pairing. So then what happens is, when there is a deletion heterozygote, a deletion loop is formed. A deletion loop is formed. Okay, let us see how this takes place. This is with respect to intercalary deletion. Okay, intercalary deletion I am explaining you so that you can understand well. So this is a chromosome A, B, C, D. These are the genes. Okay, deletion has taken place so that the chromosome is now having AB, GH. AB, GH. That means CD is AB, GH. So that what happens? CDEF is said to be removed. This segment is removed. Now, a normal chromosome with A, B, C, D, E, F, G, H came here. Now, what should happen? Pairing should take place. How the pairing takes place?
all the other chromosomes are paired because there is no mutation occurring in them. So these two remained. Now they want to pair with each other, but it is not possible. So based on centromere, they can pair, but lengthwise pairing is not possible. So now what happens is, in order to make pairing possible, so this is ABGH, the other chromosome undergoes looping, undergoes looping, where the remaining genes are said to be formed into a loop, so that now they are of the same height and they undergo pairing. So deletion can be observed not in a homozygote but in a heterozygote by the presence of a deletion loop during zygoting. Clear? Any doubt? ఇప్పుడు చెప్పింది అర్థమైందా? ఈ రెండింటిని Yes, ఒకే sir. వెరీ గుడ్. ఈ రెండింటిని ఒకే లెంగ్త్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది? ఈ లెంగ్త్ ని మడిచేయాలి. సో మడత పడిపోయింది, సిక్యముని ఏర్పరిచింది, లూప్ని ఫామ్ చేసింది. లూప్ ఫామ్ చేయగానే రెండు సేమ్ లెంగ్త్ అయిపోయి రెండు కలిసిపోతాయి. సో deletion loop is formed based on which it can be deletion mutation can be identified in a dividing cell. ఇప్పుడు deletion loop is formed అని ఎగ్జామ్లో అడిగాడు. deletion loop is formed dash A deletion homozygote, B deletion heterozygote, C both, D none. చెప్పండి. ఆన్సర్ ఏం పెడతారు? ప్రశ్న అర్థం కాలేదా? మీరు మాట్లాడితే నాకు వినబడట్లేదు. deletion loop is formed in dash in deletion homozygote, B deletion heterozygote, C in both, D none of the above. అర్థం కాలేదా? D, sir. Deletion heterozygote. Very good. So deletion loop is always formed in a deletion heterozygote, but not in a deletion homozygote. Okay, done. Deletion loop is formed. Deletion loop is formed in a deletion heterozygote. Okay, in a deletion heterozygote in dash A. The chromosome in the chromosome where deletion occurred in the normal chromosome, both none. డిలీషన్ లూపు ఎటువంటి డిలీషన్ హెట్రోజైగోట్ లో ఫామ్ అవుతుందని తెలుసు. డిలీషన్ హెట్రోజైగోట్ లో డిలీషన్ లూపు ఈ క్రింది వాటిలో దేనిలో ఏర్పడుతుందని అడుగుతున్నాను ప్రశ్న. ఒకటి ఏంటంట, డిలీషన్ జరిగిన క్రోమోజోమ్లో లూప్ ఏర్పడుతుంది. రెండోది ఏంటి, డిలీషన్ జరగని సాధారణ క్రోమోజోమ్లో లూప్ ఏర్పడుతుంది. సి ఏంటి, రెండును, డి ఏది కాదు. డిలీషన్ లూప్ ఎందులో ఫామ్ అవుతుంది, నార్మల్ క్రోమోజోమ్లోనా డిలీషన్ జరిగిన దాంట్లోనా? Normal chromosome. Very good, excellent. Deletion loop is formed in normal chromosome. So this is all about deletion. మరి ఎగ్జామ్లు ఇవన్నీ అడుగుతాడా? కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అయితే ఇవన్నీ అడుగుతాడు, కానీ సింపుల్గా ఒక ఎగ్జామ్లో దీనికి సంబంధించి ఒకే ఒక క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది. ఏంటంట, డిజార్డర్ అసోసియేటెడ్ విత్ డిలీషన్. సో డిలీషన్ డిజార్డర్ గురించి చూస్తే we call it as cry-do-chat syndrome. cry-do-chat syndrome. దీన్ని తెలుగులో నార్మల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో క్యాట్ క్రై సిండ్రోమ్ అని అంటాం. పిల్లి అరుపు సిండ్రోమ్ లేదా క్రై డూ చాట్ సిండ్రోమ్.
because the individual suffering from this disease, when he starts speaking, the sound is like that of the sound of a cat. Hence, this name is given. So, how this occurs? This occurs due to a deletion in the fifth chromosome. Fifth chromosome is a submetacentric chromosome. That means it has a short arm and a long arm. The short arm is always designated with small p, and long arm is always designated with small q. And what happened here? Deletion occurs in the, this part is said to be removed. So deletion occurred in which arm? Short arm. On which chromosome? Fifth chromosome. Hence it is written as like this, 5p minus. So here minus is related to deletion. P related to the length of the arm, short arm, type of arm. And 5 refers to the chromosome. 5 refers to the chromosome. So this is called as cat cry syndrome. ఇది రాసుకోండి. హలో, ఏంటి మీకు సుజాత గారు పెట్టాను మీరు ఇంకా చూడలేదు. చూసాను పెడతాం. ఇంకేంటి ఆవిడకి అదే ఆవిడ కొంచెం అర్జెంట్ అంటే మీకు ఆవిడ చెప్పడానికి మొహమాట పడి నాకు ఫోన్ చేశారు. ఇప్పుడు కాదు, అదే మధ్యాహ్నం షాపింగ్ అది కాదు, ఏదో అన్నారు, ఏదో చెప్తానన్నారు, 3 ప్రోగ్రామ్లు ఉన్నాయని. ఒకసారి చూడు, వైకేసీలో పెట్టా సార్. 5 నుంచి 12 వరకు నీ ట్రైనింగ్. నాకు ట్రైనింగ్ ఎక్కువ రకం రామరావుకి ఎక్కడ? 12 ఇక్కడే కృష్ణ కాలేజీలో. చూడదు, మళ్ళీ చేస్తాను. Okay, next, second one is duplication. Second one is duplication. So as the name implies, it is nothing but a segment of chromosome is duplicated. Okay, presence of a part of a chromosome, presence of a part of a chromosome in excess of the normal complement, in excess of the normal complement is called as duplication. Presence of a part of chromosome in excess of the normal complement is called as duplication. సో డూప్లికేషన్ ద్విగుణీకరణం చెందుతుంది. ఏమవుతుందంట, క్రోమోసోములో కొంత భాగము ద్విగుణీకరణము చెందడం ద్వారా ఉండవలసిన జన్యువుల కంటే ఎక్కువ జన్యువులు ఉంటే దానిని ద్విగుణీకరణము అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు డూప్లికేషన్కి వచ్చేసరికి ఏమైంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ఎ క్రోమోసోమ్ ABCDE FGHIJ కదా. ఇప్పుడు డూప్లికేషన్ జరిగితే ఏమైందంట, ABC ఉంది, ఇట్ ఈస్ అగైన్ డూప్లికేటెడ్ ABCDEFGHIJ. So the length of the chromosome increases. What happened here? This portion of the chromosome is duplicated. So chromosome లో ABC ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం ఏం చేసింది, డూప్లికేట్ అయిపోయింది, విలీకరణ చెందిపోయింది. అప్పుడు మనకి క్రోమోజోమ్ పొడవు పెరిగిపోతుంది. ఓకే, సో ఉండాల్సిన కాంప్లిమెంట్, నార్మల్ కాంప్లిమెంట్ కంటే ఉండాల్సిన జన్యువుల కంటే ఎక్స్ట్రా జన్యువులు యాడ్ అయితే, అది కూడా ఎలాగా, అదే క్రోమోజోములని కొంత భాగము డూప్లికేషన్ చెందడం వలన, విలీకరణ చెందడం వలన, దాన్ని మనం ఏమంటాం, డూప్లికేషన్ మ్యూటేషన్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఓకే, సో డూప్లికేషన్ మ్యూటేషన్ వచ్చేసరికి దేర్ ఆర్ different types. One is called as
tandem duplication. ఏమంటామండి? tandem duplication. ఇక్కడ ఏమవుతుందంట, the duplicated segment is present by the side of the normal segment. By the side of normal segment. విఘ్నీకరణం చెందిన భాగము ఒరిజినల్ భాగానికి పక్కనే ఉంటే దాన్ని టాండమ్ డూప్లికేషన్ అని అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద క్రోమోసోమ్ ABCDE FGHIJ. So let us see, BCD is duplicated. ABCD, BCDE, FGHIJ. So what happened here? This BCD, which is duplicated, present by the side of the original segment. In such case, it is called as tandem duplication. Okay. Second one is reverse tandem duplication. Second one is reverse tandem duplication. So what happens here? This is ABC, DF, GH, IJ. So in reverse tandem duplication, after what happens here? This is duplicated again. ABCD, DCB, EF, GH, IJ. So what happened here? This part, this is the original part. ABCD low, BCD is the original one. This BCD is duplicated, but it is oriented in a reverse order. Not in BCD form, but rather than in a reverse form, DCB. Then it is called as a reverse tandem duplication. Okay, next, third one. There is third one called as displaced duplication. Displaced duplication. In this case, the duplicated region is not situated adjacent to the normal section. For example, let us see again, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. So what happened here? This got duplicated. BCD is duplicated, but this is present not by the side of the original segment, but away from the original segment it is present. Okay, and it can be present also like this: A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, H, I, J, K. So what happened here? In the first case, the duplicated segment, this one is duplicated, but it is present on the other side of the centromere. In the second case, this one is the duplicated segment. It is present not by the side of BCD. It gave a small gap E, and then it is present on the same side of the centromere. In such case, this is called as homobranchial duplication, and this is called as heterobranchial duplication. సో ద్విగుణీకరణంలో మనకి ఎలా జరగచ్చంట, ద్విగుణీకరణం చెందిన భాగము సెంట్రోమియర్ వైపే ఒరిజినల్ సెగ్మెంట్కి కొంచెం దూరంగా ఒకే సెంట్రోమియర్ వైపే ఉంటే కనుక దాన్ని ఏమంటాం, హోమోబ్రాంకియల్ అంటాం. ద్విగుణీకరణ చెందిన భాగము సెంట్రోమియర్ కావల అదే క్రోమోజోమ్లో ఉంటే దాన్ని హెటరోబ్రాంకియల్ డిస్ప్లేస్డ్ డూప్లికేషన్ అని అంటాం. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి.
Okay, next, fourth one. Fourth one is called as transposed duplication. Transposed duplication. So what is transposed duplication? Here, the duplicated portion of the chromosome attaches to a non-homologous chromosome. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంట, డూప్లికేషన్ జరిగినటువంటి క్రోమోసోము నాన్ హోమోలోగస్ సమజాత క్రోమోజోమ్ కానీ వేరొక క్రోమోజోమ్ కి అటాచ్ అయిపోతుంది. అంటే రెండు క్రోమోజోమ్ తీసుకుందాం, ABCD EFGH KLMN OPQR. These are the genes. This is first chromosome, this is second chromosome. That means these are non-homologous chromosomes. Okay, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంట, ఈ BCD ఏమైంది, డూప్లికేట్ అయింది. డూప్లికేట్ అయ్యి దేనికి యాడ్ అయ్యింది, ఈ BCD సెగ్మెంట్ నాన్ హోమోలగస్ క్రోమోసోమ్ కి యాడ్ అయింది. ఇక్కడ ఏమైంది, KLM BCD and OPQR. So when the duplicated portion adds to a non-homologous chromosome, that is called as transposed duplication. Okay, duplication ఏమైందంట, వేరే సమజాత క్రోమోజోమ్ కాని క్రోమోజోమ్ కి అటాచ్ అయితే దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ డూప్లికేషన్ అంటాం. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, ఎక్స్ట్రా క్రోమోసోమల్ డూప్లికేషన్. ఎక్స్ట్రా క్రోమోసోమల్ డూప్లికేషన్. ఇది చెప్పే ముందు మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను, నాకు సమాధానం చెప్పండి. ఇందాక డిలీషన్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. దిస్ ఇస్ వన్ క్రోమోసోమ్ and this part is deleted. What happens? This is a deleted segment. ఈ deleted segment ఏమవుతుంది, న్యూక్లియస్ లోనే ఉండిపోతుందా లేదా ఇంకో క్రోమోజోమ్ తో కలిసిపోతుందా? What happens to the deleted segment? ఇంకో క్రోమోజోమ్ తో కలుస్తుంది. ఇంకో క్రోమోజోమ్ తో కలుస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీలోమియర్ అని చెప్పాను. టీలోమియర్ ప్రివెంట్స్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్రోమోజోమ్స్ అని చెప్పాను. మరి ఇంకో క్రోమోజోమ్ తో కలవడానికి టీలోమియర్ అడ్డొస్తుంది కదా, కలవలేదు. అప్పుడు ఏమవుతుందంట, హియర్ దిస్ డిలీటెడ్ chromosome is eventually digested by the nucleases. Nucleases are enzymes which digest nucleic acids, DNA and RNA. So DNAase, deoxyribonuclease, digests it completely so that this will not remain. Okay, ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమ్ డూప్లికేషన్ వచ్చేద్దాం. మీకు ఒక సందేహం రావచ్చు, ఇది కూడా కట్ అయింది, ఇది కూడా కట్ అయింది, దీన్నే న్యూక్లియస్లు ఎఫెక్ట్ చేసాయి, దీన్ని ఎందుకు డైజెస్ట్ చేయలేదు అని అడగాలి. మీరు అడగలేరు కదా, నేను అడిగి నేనే చెప్తున్నాను. ఎందుకనంటే బికాస్ దిస్ ఈస్ ఎ సెగ్మెంట్ వితౌట్ ఇట్స్ ఓన్ సెంట్రోమియర్. దానికి సెంట్రోమియర్ సొంతంగా లేదు. when there is no centromere, it is of no use for the cell because it cannot move to the opposite post during anaphase. Okay, so there is certain mechanism by which this is recognized that it is not having centromere and it gets digested. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటుంది ఏంటంట, ఎక్స్ట్రా క్రోమోసోమల్ డూప్లికేషన్ గురించి. In extra chromosome duplication, what happens? This is a chromosome. Again, A, B, C, D, E, F, G, H. Now the duplicated portion is from C to E. It is from C to E. Then what happens? The duplicated segment is C, D, E, F. And this duplicated segment contains its own centromere. It contains its own centromere, hence it acts as an extra chromosome. So duplication, when results in a part of the segment of chromosome with duplicated portion having the centromere in it, then it behaves as if it is an extra chromosome.
and such a duplication is called as extra chromosomal duplication. అర్థమైందండి? డూప్లికేషన్ జరిగిన దానికి దాని ఓన్ సెంట్రోమీర్ ఉంటే దాన్ని సెపరేట్ అయిపోయి అదేం చేస్తుంది, నాకు సెంట్రోమీర్ ఉంది కాబట్టి నేను ఒక క్రోమోజోమ్ అనుకొని దానిలా బిహేవ్ చేస్తుంది. అందుకే దీన్ని ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ డూప్లికేషన్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. మరి ఈ డూప్లికేషన్ సంబంధించి ఇవన్నీ ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడా అని అంటే అడగచ్చు, అడగపోవచ్చు. కాకపోతే మనకి 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ డూప్లికేషన్కి వచ్చేసరికి డ్రాసోఫిలాలో. In Drosophila, there is a characteristic called as bar eye. So the bar eye characteristic of Drosophila is an example for duplication. ఇది రాసుకోండి. సో డ్రాసోఫిలాలో డూప్లికేషన్ జరగడం వలన వచ్చేటటువంటి లక్షణము లేదా ఉదాహరణ ఏంటి అని అడిగారు అనుకోండి, డ్రాసోఫిలాలో బార్ ఐ అని చెప్పొచ్చు. సో బార్ ఐ ఇన్ డ్రాసోఫిలా రిజల్ట్స్ డ్యూ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మ్యూటేషన్ అన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏం పెట్టాలి, డూప్లికేషన్ అని పెట్టాలి. సో ఈ బార్ ఐ అంటే ఏంటి అని అంటే, డ్రాసోఫిలా ఈజ్ అన్ ఇన్సెక్ట్. Insects have compound eyes, isn't it? So with so many number of facets, each facet is said to be having an ocella inside. And this normal compound eye becomes oblong and narrower. This becomes oblong and narrower. Why this becomes oblong and narrower? Because number of ocelli decrease, and such an eye is called as bar shaped. Bar means it's a line. So it one which is said to be almost spherical and round is now becoming oblong and rod shaped like structure. Hence it is called as bar shaped eye or bar eye. Okay. So Drosophila lo bar eye అనే క్యారెక్టరిస్టిక్ డూప్లికేషన్ వలన కలుగుతుంది. So how this occurs? It occurs due to duplication of a segment on the X chromosome called as 16A. Duplication of 16A segment on X chromosome in Drosophila results in bar eye. సో డ్రాసోఫిలాలో బార్ ఐ దేని వల్ల కలుగుతుంది అన్నాడు అనుకోండి, డూప్లికేషన్ వల్ల. డూప్లికేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుందని అడిగారు అనుకోండి, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్లో 16A అనే సెక్షన్ ఉంటుంది, ఆ సెక్షన్లో జరుగుతుంది. ఓకేనా, క్లియర్? సో దీనికి చిన్న టేబుల్ వేస్తాను, ఆ టేబుల్ని ఒకసారి చూడండి, అలాగే నోట్ చేసుకోండి, ఎగ్జామ్లో అడిగితే దీని గురించి మెన్షన్ చేయడానికి ఉంటుంది. సో లెట్స్ హ్యావ్ 3 columns. X chromosome is 1 column, phenotype second column, number of facets third column. Okay, first column లో ఏంటి, నార్మల్ 16A, దట్ మీన్స్ X chromosomes 2 ఉన్నాయి కదా, 16A సెగ్మెంట్ దీని మీద ఉంది, 16A సెగ్మెంట్ దీని మీద కూడా ఉంది. సో దీన్ని ఎలా చూపిస్తున్నాను, 16A by 16A. సో ద ఫినోటైప్ ఈస్ నార్మల్ ఐ, సాధారణ నేత్రం, సాధారణ సంయుక్త నేత్రం. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఎన్ని, 779. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటంట, 16A by 16A. ఇది చెప్పండి ఎవరైనా, డూప్లికేషన్ హోమోజైగోటా, డూప్లికేషన్ హెట్రోజైగోటా? డూప్లికేషన్ హోమోజైగస్. బై అంటే అర్థం ఏంటి, ఇది బైకి అవతల ఒక క్రోమోజోమ్, బైకి అవతల ఒక క్రోమోజోమ్. ఇక్కడ బై పెట్టాను, డూప్లికేషన్ ఇక్కడ జరిగింది అంటే రెండిట్లో జరిగిందా, ఒక దాంట్లో జరిగిందా, ఒక దాంట్లోనే జరిగింది అంటే అర్థమేమవుతుంది, ఇది డూప్లికేషన్ హెటిరోజైగోట్ అవుతుంది. సో దీన్ని హెటిరోజైగస్ బార్ ఐ అని అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం, హెటిరోజైగస్ బార్ ఐ,
విషమయుగ్మజ బార్ నేత్రము. ఎన్నున్నాయంట? 358 ఫేసెట్స్ తగ్గిపోయాయి. ఇప్పుడు మూడోది 16A by 16A. ఇప్పుడు దీనికి ఏం పేరు పెట్టచ్చు? మీరు చెప్పచ్చు అనుకుంటాను. చెప్పండి మీరే. దీనికి ఏం పెట్టచ్చు? ఇది హెట్రోజైగస్ బార్ అయి ఇదేమవుతుంది అప్పుడు? హోమోజైగస్. వెరీ గుడ్. ఎంత నీరసంగా ఉన్నారా? మధ్యాహ్నం అమ్మ అన్నం పెట్టలేదా? హోమోజైగస్ బారాయ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెట్స్ చూడండి ఎంత తగ్గిపోయాయో. 68 డ్రాస్టిక్, 300 ఆల్మోస్ట్ 290 డిగ్రీస్. ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్తున్నాను. దీన్ని ఏమంటారు? ఇప్పుడు మీరే చెప్పాలి, నేను చెప్పను. 16A 16A by 16A. దీన్ని ఏమంటారు? హెట్రోజైగసా హోమోజైగసా? హెట్రోజైగస్. వెరీ గుడ్. హెట్రోజైగస్. మరి దీన్ని హెట్రోజైగస్ అని దీన్ని హెట్రోజైగస్ అంటే ఎలాగా? దీనికి ఇంకో పేరు పెట్టాలి. ఏం పెడతారు? ఇక్కడ డూప్లికేషన్ ఒకసారి జరిగింది. ఇక్కడ డూప్లికేషన్ ఎన్నిసార్లు జరిగింది? 2 సార్లు జరిగింది. హెటిరోజైగస్ డబల్ బార్ ఐ. హెట్రోజైగస్ డబల్ బార్ ఐ. దీన్ని ఏమంటాం? హెటిరోజైగస్ అల్ట్రా బార్ ఐ అని కూడా అంటారు. Number of facets is said to be 45. Last one 16A by 16A. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ డూప్లికేషన్ జరిగిపోయింది 2 సార్లు, ఇక్కడ డూప్లికేషన్ జరిగిపోయింది 2 సార్లు. అంటే రెండిట్లోనూ 3 చొప్పున ఉన్నాయి. అదే సెగ్మెంట్. ఇప్పుడు దీనికి ఏం పేరు పెట్టచ్చు? లాస్ట్ చెప్పేయండి. ఫాస్ట్ గా, టైం లేదు. హోమోజైగస్ డబుల్ ఐడ్. వెరీ గుడ్. హోమోజైగస్ డబుల్ బార్ ఐ లేదా హోమోజైగస్ అల్ట్రా బార్ ఐ అని చెప్పాలి. హోమోజైగస్ అల్ట్రా బార్ ఐ. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెట్స్ ఈస్ 25. ఇది ఒకసారి వేసేసుకోండి. 2 minutes. Please draw this. Note this. ఓకే, వేస్తారమ్మా? అయిపోయిందా? ఏమీ మాట్లాడరా? మిమ్మల్ని అందరినీ నోరు కుట్టిస్తున్నారు. Okay, next example for duplication is chromosome 3 syndrome.
chromosome 3 syndrome. Here, the same chromosome undergoes deletion also, the same chromosome undergoes duplication also, and hence scientists call this as chromosome సార్ 3. మ్యూట్ లో పెట్టేశారు సార్. నిజమా? అబ్బా, ఇప్పుడు మాత్రం సౌండ్ వస్తుంది. So thank you. Chromosome 3 syndrome. Here, the same chromosome undergoes deletion as well as duplication also. Hence, we call it as chromosome 3 deletion duplication syndrome. Where it happens? It happens in the genes responsible for alpha and beta subunits of hemoglobin. When deletion occurs, it results in a disease. It results in two types of hemoglobin. One is called as lepor, the other is called as Kenya variant. If it occurs in alpha subunit deletion, then it is called as a lepor variant of hemoglobin. When it occurs in beta subunit, this is called as Kenya variant of deletion. Whereas when duplication occurs, there are two different types of hemoglobins. One is called as anti-lepor, which occurs due to duplication in alpha segment, and anti-Kenya variant. It occurs due to duplication in beta gene. This is the second example for duplication. Okay. Next, the సార్ third ఒకసారి one is సార్ మళ్ళీ చెప్పరా అది. task one. Deletion in chromosome 3 results in lepor and LEPORE, lepor and Kenya variants of adult hemoglobin, both causing anemia. This is one type of thalassemia. Thalassemia చదువుకుని ఉంటారు కదా, it is one type of thalassemia. Next, second one. Duplication results in anti-lepor and anti-Kenya variants of adult hemoglobin. Adult hemoglobin HbA తో సూచిస్తాం, fetal hemoglobin HbF తో సూచిస్తాం. ఓకే, adult hemoglobin లో మార్పులు వస్తాయి. Next, coming to the third one, transcription. Translocation. Third mutation is translocation. ప్రతిస్థాపనము. ఈ ప్రతిస్థాపనకు వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుందంటే, here the chromosome where translocation takes place, here what happens is a part of chromosome is transferred to, that means from one chromosome a part is transferred to another chromosome. Then we call it as translocation mutation. Simply speaking, ఒక క్రోమోజోమ్ నుంచి ఒక ముక్క కట్ అయిపోయి రెండో క్రోమోజోమ్కి తగిలిసుకుంటాం, దాన్ని ట్రాన్స్లోకేషన్ అని అంటాం. మరి ఇందాక మీరే చెప్పారు కదా, చివరిలో టీలోమియర్స్ ఉంటాయి, అక్కడ కనెక్ట్ అవ్వని. ఏం జరుగుతుందంట, రెండిట్లోనూ జరగాలన్నమాట. దిస్ ఈస్ chromosome number 1. What happened here? Deletion has taken place. This is chromosome number 9. Slight telomere replication జరుగుతున్న టైంలో ఇలాంటిది ఏమైనా జరిగి ఉంటే కనుక ఈ సెగ్మెంట్
దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందంట, దీన్ని ఏమంటాం, ట్రాన్స్లోకేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్లోకేషన్? It is the shifting or transfer of a part of chromosome to a non-homologous chromosome. Okay, transfer, translocation. Trans means transfer, location means change, place change to another non-homologous chromosome. So transfer of a part of chromosome to another non-homologous chromosome is called as translocation. ఒక క్రోమోజోమ్ యొక్క కొంత భాగము వేరొక అసమజాత క్రోమోజోములకు బదిలీ అవటాన్ని ట్రాన్స్లోకేషన్ అంటాం. లెట్స్ సీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. ABCDEFGH. Here what happened? Both AB got removed. AB got removed. So this is another chromosome, KLMNOP, and the AB, that is a part of this chromosome, is transferred to this chromosome and adds here. Then what happens here? This chromosome length increases, this chromosome's length decreases. Okay, so this is what translocation is. The translocation is of three types. Translocation ప్రతిస్థాపనం అంటాం తెలుగులో, ట్రాన్స్లోకేషన్ అని చదువుకోండి. దీంట్లో మూడు రకాలు ఉన్నాయి. నెంబర్ 1, సింపుల్ ట్రాన్స్లోకేషన్. Simple translocation. Here what happens? It involves a single break in chromosome. The broken piece is attached to one end of a non-homologous chromosome. So ఇక్కడ ఒక ముక్క కట్ అయిపోయింది, ఆ బ్రోకెన్ పీస్ ఏమైంది, వేరే దానికి అటాచ్ అయిపోయింది. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as సింపుల్ ట్రాన్స్లోకేషన్. రెండవది ఏంటి, షిఫ్ట్ ట్రాన్స్లోకేషన్. Shift translocation. Here, the broken segment of one chromosome gets interstitially inserted into another chromosome. So this is first chromosome, this is second chromosome. Okay, so this chromosome, the first chromosome, a part is broken. So this one is said to be broken. So this broken segment gets attached to the middle of another non-homologous chromosome. It gets attached to the middle of another non-homologous chromosome. Then it is called as shift translocation. Next, మూడోది ఏంటి, reciprocal translocation. Reciprocal translocation. In this case, what happens? A segment from one chromosome is exchanged with another segment from another non-homologous chromosome. So let us see, this is the same example. There is a first chromosome, there is a 10th chromosome. So what happens? A segment from this chromosome is shifted onto this one, and a segment from this chromosome is shifted onto this one. Thus, they have exchanged a small segments of each other. Then it is called as reciprocal translocation. In the first case, there is only one break required. There is only one break required in one chromosome, where in the other chromosome it gets attached directly. In the second one, what happens? One break is required. One break is required here in one chromosome, and two breaks are required in the second chromosome, where it is inserted at the center. In the reciprocal translocation, one break occurs in one chromosome, one break occurs in another chromosome, and both exchange their segments. This is how translocation takes place. So, is there any example that can be asked about in the examination? It is one disease that is associated with translocation, and that is called as Philadelphia chromosome. The chromosome is called as Philadelphia chromosome, which results in a disease called as chronic
myelocytic or myelogenic or myeloid, any other thing, anemia. So write this down. So the disease which occurs due to translocation in human beings is called as chronic myelocytic anemia. It occurs due to translocation in a chromosome called as Philadelphia chromosome. సో ఫిలడెల్ఫియా క్రోమోజోమ్ వలన వచ్చేటటువంటి క్రానిక్ మైలోసైటిక్ అనీమియా అనేది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంట, there are two chromosomes involved, 22nd chromosome and 9th chromosome. Okay, so here the 22nd chromosome is the Philadelphia chromosome. ఈ రెండిట్లో ఏది పొడవు ఏది పొట్టు అంటే ఏం చెప్తారు ఎవరైనా? Which one is shorter and which one is longer? 22 is longer, 9th one shorter. Anyone else? 9 is long, 22 is short. సో మీకు క్యారియోటైప్ గురించి ముందు చెప్పి ఆ తర్వాత చెప్తాను. క్యారియోటైప్. సో క్యారియోటైప్ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్పాలి అని అంటే, ఫస్ట్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ ది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ chromosomes based on which the specific number of chromosomes of a species is known. క్రోమోజోములను ఐడెంటిఫై చేయడం ద్వారా ఒక జాతి యొక్క క్రోమోజోముల సంఖ్యను తెలుసుకోవడాన్ని క్యారియోటైపింగ్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ మెనీ chromosomes we have? 46 chromosomes. Human beings are of two types, male and female. The karyotype of a female is 46XX. The karyotype of a male is 46XY. It doesn't mean that we have 46 plus 2X chromosomes. That means 48 chromosomes. No. Here 46 refers to, the first number refers to the total number of chromosomes of the species. మొట్టమొదటి నెంబర్ ఏం చెప్తుంది? ఆ జాతికి చెందిన జీవుల్లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్లు ఉన్నాయో చెప్తుంది. సో మనలో ఎవరిలో తీసుకున్న 46, కానీ 46 అని ఇస్తే ఆడా మగ ఎక్కడ తెలుస్తుంది? అందుకోసం ఏం చేస్తాం, ఇన్ ఆర్డర్ టు నో వెదర్ దిస్ 46 బిలాంగ్స్ టు ఏ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, we mention XX and XY. This is what karyotype is. ఓకే, సో క్యారియోటైప్ అంటే మీరు ఇలా రాయాలండి, మేల్కి ఫీమేల్కి. మరి క్యారియోటైపింగ్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే, హియర్ karyotyping is done during metaphase. గుర్తుంచుకోండి, karyotyping మనం ఎప్పుడు చేస్తాము అని అంటే మెటాఫేసిక్ దశలో చేస్తాం. Here the chromosomes, the cell is arrested by treating with a chemical called as colchicine. Colchicine అనే డ్రగ్ని వాడడం ద్వారా మెటాఫేసిక్ దశలో స్పిండిల్ ఫైబర్స్కి అటాచ్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఆ సెల్ని మెటాఫేజ్లో అరెస్ట్ చేసేస్తాం. ఎలా జరుగుతుంది? కొల్చిసిన్ యాక్ట్స్ ఆన్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్. కొల్చిసిన్ ఏం చేస్తుంది? మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ దగ్గర అటాచ్ అయిపోతుంది. సో మైక్రోట్యూబ్యూల్ డిసెసెంబ్లీ లీడ్స్ టు అనాఫేజ్. ఇక్కడ మైక్రోట్యూబ్యూల్ని డిసెసెంబ్లీ జరగకుండా ఇది ఇన్హిబిట్ చేసేస్తుంది. అందువలన అలాగే మెటాఫేసెస్లో ఉండిపోతాయి. ఈ టైంలో మనం క్రోమోజోమ్స్ని తీసుకొని we arrange the chromosomes based on their height. The chromosomes are arranged based on their height. The first chromosome is the longest of all chromosomes. The next chromosome is somewhat shorter. It is given the number 2. Third chromosome is still shorter. Fourth is still shorter. Fifth, and so on.
So until 22nd chromosome, the chromosomes decrease in size. The first chromosome is the longest and 22nd chromosome of autosomes is the shortest. క్రోమోజోమ్లో మొట్టమొదటిది పొడవైనది, ఆ తర్వాత డిక్రీజింగ్ హైట్స్లో మనం అరేంజ్ చేస్తాం. 22వ క్రోమోజోము లాస్ట్ది ఆటోజోమ్స్లో, అది పొట్టిది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇడియోగ్రామ్. సో వాట్ ఈస్ ఇడియోగ్రామ్? Lengthwise arrangement of chromosome from longest to shortest is called as ideogram. క్రోమోజోమ్ని పొడవు ఆధారంగా అత్యంత పొడవైన దాని నుంచి అత్యంత పొట్టి దాని వరకు అమర్చడాన్ని ఇడియోగ్రామ్ అంటాం. అర్థమైందండి ఇక్కడ వరకు? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, షార్టెస్ట్ ఏది? ఇప్పుడు షార్టెస్ట్ ఏది 9th 22nd లో? 22 is the shortest chromosome. Very good, excellent. 22nd chromosome is the shortest, and this shortest was still shortened because of a deletion. And this was first observed in the Philadelphia city of USA. Hence, it is given the name Philadelphia chromosome. So, what happened here? 26th chromosome is the short chromosome, and 9th chromosome is the long chromosome. 9th chromosome is the long chromosome, and a part of the 22nd chromosome is deleted and it is transferred to what? 9th chromosome. It is transferred to 9th chromosome. So this is what we call it as translocation. And this chromosome is Philadelphia chromosome, and it results in a disease called as chronic myeloid leukemia. Leukemia means blood cancer. Okay. So how we going to show this in a karyotype? So here the individual is having 46 chromosomes. The individual is a male. And how we are going to show this? In case of Cri-du-Chat syndrome, we have shown it as 5p deletion. So it means it's a human being with 46 chromosomes. She is a female, and on the 5th chromosome and the short term deletion has taken place. Likewise here 46 XX, 22nd chromosome, 9th chromosome, and we show an arrow. That means a small segment from 22nd chromosome is transferred to the 9th chromosome. If it is transferred from P short arm minus to the long arm of 9th chromosome, we have to show this like this, 9q plus. So what all you have to remember is translocation mutations results in a disease called as chronic myeloid leukemia. What is the chromosome associated? Philadelphia chromosome. So what happens here? A segment from 22nd chromosome is translocated onto 9th chromosome. You just remember these things. So translocation mutation సంబంధించి ఉదాహరణ సంబంధించి ఎగ్జామ్ ఏం అడిగే అవకాశం ఉంది అంటే ప్రతిస్థాపనకి ఉదాహరణ ఏంటి అని అడిగితే క్రానిక్ మైలాయిడ్ ల్యూకేమియా అని పెట్టండి. ప్రతిస్థాపనానికి ఏ క్రోమోజోమ్ లో జరుగుతుంది, దానికి ఏం పేరు పెట్టారని అడిగారు అనుకోండి, ఆప్షన్స్ లో ఫిలడెల్ఫియా క్రోమోజోమ్ ఎక్కడుందో ఎతికి పెట్టండి. ఫిలడెల్ఫియా క్రోమోజోమ్ క్రింది వల్ల ఏది అన్నాడు అనుకోండి, 22వ క్రోమోజోమ్ ఎత్తుక్కొని పెట్టండి. ప్రతిస్థాపనం క్రానిక్ మైలాయిడ్ ల్యూకేమియాలో ఏ క్రోమోజోమ్ నుంచి ఏ క్రోమోజోమ్ బదిలీ అవుతుందని అంటాడు. 9th నుంచి 22nd కి, 22nd నుంచి 9th కి, మనం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు ఇలా. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి? 22nd నుంచి 9th కి బదిలీ అవుతుంది. ఎందులో 22nd క్యూ షార్ట్ టర్మ్ నుంచి బదిలీ అవుతుంది. 22nd ఇది అనుకోండి, ఇది షార్ట్ టర్మ్, ఈ షార్ట్ టర్మ్ నుంచి బదిలీ అవుతుంది. సో 22q minus, that is the Philadelphia chromosome. Okay, clear? Anything doubt? And translocation mutation is the mutation that was discovered in Inothera lamarckiana by Hugo de Vries. Don't forget that. I have told this in the
మార్నింగ్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. హ్యూగో డేవిస్ కనుక్కున్న ఉత్పరివర్తనం ఏది ఇనోథిరా లామార్కినియాలో గమనించింది ఏంటి అని అంటే దానికి ట్రాన్స్లోకేషన్ అన్నాం. Here what happens? They form into what we call it as Renner complexes. అది కూడా చెప్పాను. Renner complexes. ఏమవుతుందంట, వన్ క్రోమోజోమ్, సెకండ్ క్రోమోజోమ్, third chromosome, fourth chromosome, they are attached end to end. They are attached end to end. Then it is called as a Renner complex, simply speaking. So leave about this. And one thing I want to mention here. Translocation, deletion, duplication we have seen. Deletion is loss of chromosomal genes. Duplication is just addition of genes. In both the cases, there is no evolution of species. That means these two deletion and duplication do not take part in evolution. Whereas translocation, scientists say that it plays a part in evolution by the formation of a new species, which we call it as speciation. So translocation may result in speciation. సైంటిస్టులు ఏం చెప్తారు, ట్రాన్స్లోకేషన్ వల్ల కొత్త జాతులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఎలా జరుగుతుందంట అని అంటే they have suggested one translocation that is called as Robertsonian translocation. Robertsonian translocation. This Robertsonian translocation resulted in what we call it as the evolution of human beings from chimpanzee. చింపాంజీ నుంచి మానవుడు రావడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే రాబర్ట్సోనియన్ ట్రాన్స్లోకేషన్. ఓకే, అర్థమైందండి. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంట, లెట్ us take two examples. Let us take one example. So this is one chromosome. Okay, this is another chromosome. What happens here is, in the first chromosome, a break occurred here. So it results in this segment. Okay. In the second chromosome, the break occurred here. So it results in another chromosome with this. Okay. What happens? This segment is transferred here. This segment is transferred here, and this segment, this portion of this one is transferred to the other chromosome. That means they are exchanging their broken segments, and this results in the reduction in the number of chromosomes. Here two different chromosomes after getting broken, they fuse to form one chromosome. Thus, instead of 48, what happened? We have 46 chromosomes due to translocation, Robertsonian translocation. So thus, translocation mutations, according to scientists, have an evolutionary significance. And last one is inversion. So what is inversion? As the name implies, it is the inversion of a segment of DNA. How inversion takes place? By the rotation of a part of a chromosome by 180 degrees on its own axis. The rotation of a part of a chromosome by 180 degrees on its own axis results in a mutation called as inversion. ఒక క్రోమోజోమ్లోని కొంత భాగము తన అక్షము చుట్టూ 180 డిగ్రీల కోణంలో తిరగడం వలన విలోమము అనే ఉత్పరివర్తన కలుగుతుంది. సో ఇలా చెప్పుకుంటే అర్థం కాదు.
how it takes place. So this is a chromosome A, B, C, D, E, F, G, H. So in inversion, what happens is this chromosome is undergoing what we call it as rotation through 180 degrees. It got rotated. So A, B, C, D, I'm adding E here. F, G, H, I, J. Okay. C, D, E, centromere, F, G, H, I, J. So after this, what happens? Here occurs two breaks where it got twisted. Two breaks followed by fusion occurs. Then it results in this kind of chromosome where A, B, AB followed by DC, D, C, E, F, G, H, I, J. So actually here CD should be there. What happened? Here there is DC. So this portion is called as inverted segment, reverse order. So how the inversion takes place? It takes place due to rotation of the segment of a chromosome in 180 degrees on its own axis, resulting in what we call it as inversion. Here, inversion takes place on one side of the centromere. Here, inversion has taken place on one side of the centromere. Hence, we call it as paracentric inversion. Paracentric inversion. ఇప్పుడు ఇన్వర్షన్ ఎక్కడ జరిగిందండి 180 కోణంలో ఏదో ఒక సెగ్మెంట్ తిరిగిపోయింది తిరిగిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ రెండు చోట్ల కట్ అయిపోయింది కట్ అయిన తర్వాత ఏ బి తర్వాత ఇప్పుడు ఏమైంది ఏ నుంచి బికి వచ్చాం డి కలిసింది సి కలిసింది ఈఎఫ్జిహెచ్ అయ్యింది సెంట్రోమీర్ అలాగే ఉంది సో మనకి ఓరియంటేషన్ ఎలా పోయింది ఏబి తర్వాత సిడి బదులు డిసి వచ్చింది ఈ ఇన్వర్షన్ అయిన ఈ పోర్షన్ ని మనం ఈ రొటేషన్ ఈ పోర్షన్ ని ఇన్వర్షన్ అంటున్నాం విలోమము అంటున్నాం కాకపోతే విలోమం ఎక్కడ జరిగింది సెంట్రోమియర్ కి యువతలే జరిగింది ఒకవైపే జరిగింది అందుకే దీన్ని మనం పారాసెంట్రిక్ ఇన్వర్షన్ అంటాం ఇన్ సెకండ్ కేస్ what happens here rotation is like this A B C D E centromere F G H I J. So here during inversion in the first case centromere is not involved here but here centromere is involved. So what will be taking place here? A break here followed by fusion. So what it results in? It results in A, B, C, next F followed by centromere E, D, ED followed by GH, IJ. So here the inverted segment is said to be DEF. This is the inverted segment and this inverted segment involves centromere. విలోమం చెందినటువంటి DEF segment లోనే centromere ఉంది. This is called as pericentric inversion. Pericentric inversion. So inversion is of two types, paracentric and pericentric inversion. Okay. Next example ఏమడుగుతాడు? Its evolutionary significance. We can say that inversion also results in the formation of a new species. Inversion also results in the formation of a new species. How అని అడిగారు అనుకోండి it takes nearly 1 hour time to explain it but that entire mechanism paracentric and pericentric inversion లో జరిగి అవి మియోసిస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి అక్కడ అనాఫేజ్ లో మెటాఫేజ్ లో ఎలాగ వాటి ప్రవర్తన ఉన్నది అన్న దాని మీద బేస్ చేసుకొని మీకు ఇది అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అది ఎలాగ మీరు ఎంఎస్సీలో నేర్చుకుంటారు సో ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దట్
out of deletion, duplication, translocation, and inversion. These two are responsible for evolution. These two are not. Deletion, duplication, translocation, inversion లో ట్రాన్స్లోకేషన్ ఇన్వర్షన్ మాత్రమే పరిణామ ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్నాయి, కొత్త జాతుల ఉద్భవానికి దారితీస్తాయి, కానీ లోపము విలోమము కాదు అని మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. So this is all about structural variations. Now we will start numerical variations. I'll go through fast. I'll try to finish it within 15 or 20 minutes. Okay? మీకు డేటా ఉందండి? కంటిన్యూ చేయనా? ఎవరు Okay, sir. వేరియేషన్? Okay. మిగతా వాళ్ళు? Okay, sir. ఓకే, ఫాస్ట్గా చెప్తాను. న్యూమరికల్ వేరియేషన్స్. It is also called as heteroploidy. It is also called as heteroploidy. Exam direct గా దీని గురించి అడగచ్చు. Change in the number of chromosomes is called as dash heteroploidy. క్రోమోజోమ్లో వచ్చే సంఖ్యలో వచ్చే మార్పులను, క్రోమోజోమ్ల సంఖ్యలో వచ్చే మార్పులను ఏమంటారు? డాష్ అని పెడితే మీరు ఏం పెట్టాలి? heteroploidy అని కళ్ళు మూసుకొని పెట్టేయండి. So numerical variations, they bring about a change in the number, సంఖ్యలో వచ్చేటటువంటి మార్పులు. And this is of two types, euploidy and aneuploidy. Euploidy and aneuploidy. Euploidy is related to change in the sets of chromosomes. Chromosome set లో మార్పు వస్తే దాన్ని euploidy అంటాం. Change in the number of chromosomes, not sets, individual chromosomes, then it is called as aneuploidy. Chromosomes సంఖ్యలో మార్పు వస్తే aneuploidy. క్రోమోజోముల సెట్స్ లో మార్పు రావడం వలన సంఖ్యలో మార్పు వస్తే దాన్ని euploidy అంటాం. రెండింటిని కలిపి సెట్ లోనైనా లేకపోతే aneuploidy అంటే సంఖ్యలో సింగిల్ గా ఒకటి రెండు క్రోమోజోములు వచ్చే మార్పు అయినా అల్టిమేట్ గా క్రోమోజోమ్ సంఖ్యలో వచ్చే మార్పు కాబట్టి రెండింటిని కలిపి heteroploidy అంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ స్టార్ట్ విత్ euploidy. ఓకే, euploidyలో ఏమున్నాయి మనకు తెలిసిందే ముందు చెప్పుకుందాం. Diploid. Okay, so what is a diploid? It is the presence of two sets of chromosomes. Presence of two sets of chromosomes is called as diploid. For example, I receive one chromosome from father, the other chromosome from mother. Likewise, second chromosome. Likewise, third chromosome. So here, in these three, the first ones are from father, isn't it? All the blue marked ones. And the second ones, these one, are from mother. So this is one set. I am denoting it as A, and this is another set, A. Thus I have A plus A, 2A. I can name it as N also. Then it is 2N. So I have two sets. In a diploid organism, everyone will have two sets of chromosomes, and each chromosome has another homologous pair in another set. ప్రతి క్రోమోజోము ఇంకో సెట్ లో తీసుకుంటే దాని హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ కలిగి ఉంటుంది. సో హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ లో ఒక్కొక్కటి తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాటిని ఏమంటాం మనం? డిప్లాయిడ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద presence of more than two sets, then it is called as polyploidy. Presence of more than two sets is called as polyploidy. That means if I have three sets, it is called as triploidy. If I have four sets, it is called as tetraploidy. If we have five sets, we call it as pentaploidy, and so on. రెండు కంటా ఎక్కువ సెట్లు మన సెల్స్ లో ఉంటే క్రోమోజోమల్ సెట్స్, దాన్ని పాలీప్లాయిడీ, బహుస్థితికత అని అంటాం. దీని ద్వైస్థితికత అన్నాం కదా, ఇది బహుస్థితికత. బహుస్థితికతలో రెండు సెట్లకి ఇంకో సెట్ యాడ్ అయింది, మూడు సెట్లు, దాన్ని ఏమంటాం? త్రయస్థితికత, చతుస్థితికత, పంచస్థితికత. ఇలాగా 3, 4, 5 సెట్లు పెరుగుతూ ఉంటే జరుగుతుంటుంది. సో ఈ డిప్లాయిడ్ ఏమవుతుందంట?
This is one set, this is one set. We have only two sets. Here they can be shown as this one, A, 2A. And here this is one set, this is another set, this is the third set. We have 3A. And tetraploid we have 4 sets. That means number of each set we say if it is 3 chromosomes, here it is also 3 chromosomes, total 6 chromosomes are present. Now here what happening? 3 plus 3 plus 3. A triploid individual has 9 chromosomes. Thus there is a increase in the number of chromosomes. Thus it is a numerical variation. Here 3 plus 3 plus 3 plus 3, 12 chromosomes. Here we have 15 chromosomes. A. That is how we designate these. Okay. And between these two, there is a third one that is called as monoploid. So, what is diploid? Presence of two sets. What is polyploid? Presence of more than two sets. Then what is monoploid? Presence of only one set of chromosomes is called as monoploidy. సో డిప్లాయిడీ అంటే రెండు సెట్లు కలిగి ఉండడం, పాలిప్లాయిడీ అంటే రెండు కంటే ఎక్కువ సెట్లు కలిగి ఉండడం, మోనోప్లాయిడీ అంటే ఒకే ఒక్క సెట్ కలిగి ఉండడం. Then what about the fourth one? That is haploidy. So in haploidy what happens? It is the presence of half the number of total sets. Half the number of total sets of chromosomes is called as haploidy. మొత్తం క్రోమోజోమల్ సెట్స్ లో సగం ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం హ్యాప్లాయిడ్. Then what is the difference between monoploidy and haploidy? Haploidy doesn't mean single set, but monoploidy means only one set. How we distinguish? For example, there is a diploid individual with two sets, A. There is a triploid individual with three sets, A. There is a tetraploid individual with four sets, A, and so on. Okay, now what happens here? In a monoploid, whether it is diploid, whether it is triploid, whether it is tetraploid, diploid avani, triploid avani, tetraploid ani, what happens? Only one set remains. ఒక సెట్ మిగులుతుంది. Here one set is lost, here two sets are lost, here three sets are lost. If it is a 7n, then 6 sets are lost, only one remains, then it is called as a monoploid individual. Then what about the haploidy? So let us see a diploid individual. So diploid individual has two sets, 2n, A. A tetraploid individual has four sets, A. Hexaploid individual has 6 sets. In all these, if only one set remains, then it is a monoploid. If half the sets are present, that means in A only one set remains, then it is a haploid. In these four, half the sets remain, then it is a haploid. In these 6, half the sets remain, then it is a haploid. So the difference between these two is in monoploidy, only one set remains. In haploidy, there is half the number of sets. Haploidy can be dealt with only with the even number of polyploids, but not with the odd number. So 3A. What is the haploid here? We cannot say. So with odd numbers, it may result A and A. This is not called as haploid. This we may call it as haploid, but this is not. So here in odd numbered polyploids, we cannot mention about haploids. But even in odd number in polyploids, monoploids can be possible, but not haploids. So this is all about euploidy. Is it clear? Yes or no? And doubt ఉంటే అడగండి.
నెక్స్ట్ అందరూ ఎగ్జిట్ అయిపోయారా? ఎవరు మాట్లాడట్లేదు? ఉన్నారమ్మా? సార్ ఉన్నాం సార్. ఉన్నాం సార్. మరి మీరు ఏదో ఒకటి చెప్పచ్చు కదా. ఎస్ అని అంటే మీకు ముత్యాలు రాలిపోతాయా మీకు ఏమన్నా? ఎస్ సార్, నో సార్, రెండు పదాలే కదా, ఏదో ఒకటి చెప్పండి. నాకు చెప్పారు కదా. రాసుకుంటాం సార్, అందుకని అర్థమైంది సార్. వచ్చారు తల్లి, నాకు ఒక్క స్క్రీన్ మాత్రమే కనబడుతుంది ఇక్కడ. ఇన్ ఆన్లైన్ మోడ్ ఫర్ ద ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ద పవర్ పాయింట్ స్క్రీన్ is seen, not the screen as you see when you go through a mobile. So we don't know whether you are there in the meeting or not, unless otherwise you speak something. Or I go to the next window. If I go to the next window, I have to close this one or shift to ఓకే that సార్. one. So that is the reason why I we are asking. బట్ వదిన నాకు ఇంటర్నెట్ కట్ ఇష్యూస్ వచ్చి కట్ అయిపోయింది అనుకోండి, మీరు ఫోన్ చేసి చెప్పేదాకా తెలియదు. ఈ లోపల నా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది అనుకోండి, నేను ఈ గంట పాఠం చెప్పుకుంటూనే ఉంటాను, మీరు ఎస్ నువ్వు చెప్పకపోతే. అందుకోసం మధ్యలో ఉన్నారా లేదా, అర్థమవుతుందా లేదా అని రెండు అడుగుతూ ఉంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ polyploidy question. So polyploidy is again of two types. One is called as autopolyploidy, the other is called as allopolyploidy. బహుస్థితికతలో రెండు రకాలు ఏంటంట? ఆటోపాలిప్లాయిడీ, తెలుగులో కూడా చెప్పదు. అల్లోపాలిప్లాయిడీ, విశ్వం బహుస్థితికత, స్వయం బహుస్థితికత, ఇలాంటి పదాలు మనకు వద్దు, ఇవే నేర్చుకోండి. Auto and allo. Auto means self, means same, from same body. Allo means different, that means from different body. For example, there is a tetraploid individual. There is a tetraploid individual. How many sets are present in a tetraploid individual? 4 sets. Okay, A. So how these two arise? These two belong to another one. So there is a male, there is a female. There are 2 sets. Here also 2 sets. One set goes to one gamete, the other set goes to another gamete. When these two combine, we have 2 sets. Then how come this 4 set individual arises? This 4 set individual arises by a phenomenon called as non-disjunction. By a phenomenon called as non-disjunction. What is non-disjunction? Write down. Failure of separation. Failure of separation during anaphase of meiosis is called as non-disjunction. మియోసిస్లోని చలన దశలో క్రోమోజోములు విడిపోకుండా ఉండటాన్ని, మియోసిస్లోని చలన దశలో క్రోమోజోములు విడిపోకుండా ఉండటాన్ని అవియోజనం అంటారు, నాన్ డిస్జంక్షన్. ఓకే, సో ఈ నాన్ డిస్జంక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంట? 3 pairs of chromosomes are there, okay, attached to the spindle fibers. So 3 should be separated to one end and 3 should be separated to the other end. If the spindle fibers of this end are said to be weakened, then what happens? All 6 come to one end. All 6 come to one end, and it results, instead of a haploid gamete, it results in a diploid gamete. If the same thing happens in the female also, so that there are diploid gametes formed, both the diploid gametes fertilize each other to produce a tetraploid gamete. So spindle fibers ఒకవైపు తెగిపోయి మొత్తం క్రోమోజోమ్లు అన్నీ ఒకవైపు వెళ్ళిపోయి అనుకోండి, ఏమవుతాయి? హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెట్స్ మనకి 46 కదా, 23 వస్తే హ్యాప్లాయిడ్. ఇప్పుడు ఏమయ్యాయి? 46 ఒకవైపు వచ్చేసాయి. ఫీమేల్లోనూ అలాగే జరిగింది, మేల్లో కూడా అలాగే జరిగింది. స్పామ్స్లోను ఓవంలో కూడా 46 వచ్చి ఇప్పుడు ఏముంది వస్తే నాకు 23, 92 అంటే 23 ప్లస్ 23 ప్లస్ 23 ప్లస్ 23. I have 4 sets. Then it is called as a tetraploid. So tetraploids, triploids or any other thing arises due to
non-disjunction. Naturally also polyploids arise by the formation of diploid zygotes. Artificially we can create polyploids by adding colchicine-like chemicals to the metaphase or anaphase and the dividing cells in the metaphase, which we already have discussed. So in autopolyploid, what happens? The extra set, this is diploid, extra set is added. That extra set belongs to the same species. So this is a autotriploid, and this is an autotetraploid, and this is an autopentaploid. That means the extra sets of chromosomes belong to same species. ఎక్స్ట్రా సెట్స్ ఏవైతే యాడ్ అయ్యాయో అవి అదే జాతికి చెందినవైతే దాన్ని ఆటోపాలిప్లాయిడ్ అంటాం. బట్ హియర్ I have AA, and now to my configuration I have added one haploid set of chimpanzee chromosomes. So this is the human beings sets of chromosomes. This is that of the chimpanzee set of chromosomes. Now there is an individual 3N, triploid individual, where two sets belong to one species and the third set belongs to another species. And there is a 4N, AABB, and there is a 6N, AABBB. So when the extra set belongs to another species, then it is called as an allopolyploid. Okay, extra set ఏదైతే వచ్చిందో అది వేరే జాతికి చెందిందైతే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం అల్లోపాలిప్లాయిడ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. For the first time, a scientist called as Karpachenko introduced the polyploids to the world. మొట్టమొదటిసారిగా కార్పచెంకో అనే శాస్త్రవేత్త పాలీప్లాయిడ్స్ ని ప్రపంచానికి చూపించాడు. By crossing by creating a plant called as Raphanobrassica. What is Raphanobrassica? It is a cross between Raphanus sativus and Brassica oleracea. ముల్లంగి ఆవాలు, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే Raphanus sativus ముల్లంగి, Brassica oleracea ఆవాలు. Okay, so these two are crossed to create a new individual, that is new species, that is Raphanobrassica. And scientists say that due to polyploidy, new species can be formed, and thus along with translocation and inversion, polyploidy is also having evolutionary significance. ఈ రకంగా కొత్త జాతులు మనం తయారు చేయొచ్చండి. ఎలాగా? పాలీప్లాయిడీ ద్వారా. పాలీప్లాయిడీ ద్వారా కొత్త జాతులు తయారయ్యాయి అంటే అర్థం ఏంటి? ఇది జీవ పరిణామం జరుగుతున్నట్టు లెక్క. సో జీవ పరిణామ ప్రాధాన్యత పాలీప్లాయిడీలో మనం దేనికి ఉంది అని గమనిస్తే పాలీప్లాయిడీకి జీవ పరిణామ ప్రాధాన్యత ఉంది, కొత్త జాతుల ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. అండ్ లాస్ట్ వన్ అన్యూప్లాయిడీ. Okay, aneuploidy, it is the change in the individual number of chromosomes. It is of two types, hypoploidy and hyperploidy. Aneuploidy రెండు రకాలు, ఒకటి hypoploidy, రెండు hyperploidy. Hypo means decrease in the number of chromosomes. Hyper means increase in the number of chromosomes. Hypoploidy ఏమవుతుంది? క్రోమోజోముల సంఖ్య తగ్గుతుంది. హైపర్ప్లాయిడీ ఏమవుతుంది? క్రోమోజోముల సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఓకే, హైపోప్లాయిడీ is again of two types. ఏంటంట? మోనోసోమీ and నల్లిసోమీ. Hyperploidy is of two types,
trisomy and tetrasomy. Trisomy and tetrasomy. How we are going to show this? So monosomy, what is monosomy? In hypoploidy, there is loss of number of chromosomes. Mono means single. So one chromosome, if it is lost, then it is called as monosomy. Here, there is loss of one chromosome. How we are going to show it? In a diploid individual, 2n, one chromosome is lost. We show this as 2n minus 1. Okay. So let us see one example. There are 3 chromosomes, 3 pairs of chromosomes. Here, from this, one chromosome from the third pair is lost. Then we call it as total number of chromosomes previously are 6. Now minus 1, it is 5. The 6 is nothing but a diploidy. Okay, diploidy minus 1 here results in monosomy where the number of chromosomes is reduced. Okay, just a second, I got a call. Just give me a minute. Hello. బిజీయా? చెప్పు. ఏం చేస్తున్నారు? ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉంది. ఎన్ని గంటలకు? ఇంకో పావుగంటలో అయిపోతుంది. క్లాస్ లో ఉన్నారా? అయితే ఫోన్ చేద్దాం సార్. Okay, sorry for the interruption. So here we show monosomy as 2n minus 1. So let us say if the loss is not from the third chromosome, it is from the second chromosome. So the number of chromosomes here also 6 minus 1, 5, 2, and the formula is 2n minus 1 only. Then how we are going to distinguish? It is the first one. In the first one, the monosomy is from third chromosome. So we say monosomy of third chromosome. The formula is same, T1 minus 1. In the second one, the loss is from the second chromosome. Then we call it as monosomy of second chromosome. The formula is same, 2n minus 1. Is it clear? Any doubt? సార్ అర్థమైంది సార్. అర్థమైందంటే ఒక ప్రశ్న ఉంది ఏంటంట, మోనోసోమీ అంటే ఒకటి కోల్పోవడం కదా. సో హియర్ there is loss of one chromosome from second. If there is loss of another chromosome from the third pair, now is it monosomy or not? ఇప్పుడు దీన్ని మోనోసోమీ అంటామా అనమా? అంటే ఒక క్రోమోసోమ్ సెట్ లో ఒకటి వెళ్ళింది కాబట్టి అది మోనోసోమీనే సార్. 2 వేర్వేరు క్రోమోసోమ్లు అయినా అది మోనోసోమీనే. మరి ఫార్ములా ఎలా చూపించాలి? We show the formula like this, 2n minus 1 minus 1. That means 2n diploid 6 chromosomes minus 1 is meaning that one chromosome is lost from one pair. Thus it is monosomy of second chromosome. Another minus 1 shows one chromosome is lost from another pair. That means it is monosomy of third chromosome. So there are 2 monosomies and this is called as double monosomy. We cannot show it as 2n minus 2. Minus 2 here does not, minus 2 refers to loss of 2 chromosomes. Which 2 chromosomes are lost? We don't know. Minus 1 refers to loss of 1 chromosome from one pair. So here double monosomics should always be shown as 2n minus 1 minus 1. If the third chromosome is lost from the first pair also, దీన్ని ఎలా చూపిస్తాం? 2n minus 1 minus 1 minus 1 సార్. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. minus 1 minus 1 minus 1. అప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం? ట్రిపుల్ మోనోసోమిక్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఈ రకంగా మోనోసోమిక్, డబుల్ మోనోసోమిక్, ట్రిపుల్స్ మోనోసోమిక్ ని మీరు మార్క్ చేయాలి. ఫార్ములా అడుగుతా ఉంటాడు. అడిగినప్పుడు మీరు ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి. ఎగ్జామ్ లో ఫార్ములాస్ తప్ప ఇంకేం అడగరు. ఇంకేం అడగచ్చు?
డిసీజ్ గురించి అడుగుతాడు. సో వన్ డిసీజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ మోనోసోమీ ఈస్ టర్నర్ సిండ్రోమ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. It is the monosomy of X chromosome. Turner syndrome is the monosomy of X chromosome. So in Turner's individual, what happens? We have 22 pairs of chromosomes normal, and the 23rd pair XX should be there. There is monosomy, that means loss of one X chromosome. Results in how many? 2n minus 1. What is this minus 1? Loss of 1 X chromosome. So what is the 2n? Actually 46 chromosomes. Minus 1 is equal to 45. So the karyotype is 45 comma X. 0 we can mention. The karyotype of Turner syndrome is 45. Total number of chromosomes are 45 only, not 46. And whether she is female or male or what are the sex chromosomes, we have to mention the sex chromosomes also. There is only one sex chromosome, that is X, and the other one we may mention it as 0 or we can leave it like this. So the Turner syndrome's karyotype is 45X0. So what happens if it is having one chromosome less? It results in the reduced ovaries. The ovaries are reduced. Then Turner female turns out into a sterile individual. So Turner females are sterile individual. Okay. So this is the only disease associated with monosomy. Next, coming to the second one, nullisomy. So nulli means nil. In monosomy, out of one pair, one is lost. That means at least it has one representative from the father or mother. One chromosome of a pair from father, the other chromosome of the pair from the mother. So if the paternal chromosome is lost, maternal chromosome is there. If maternal chromosome is lost, paternal chromosome is present. But in nullisomy, what happens is, if this is the number of chromosomes of an individual, both the homologous chromosomes of a pair are completely lost. Then the formula is 2n minus 2. Here minus 2 does not refer to loss of chromosome from one pair and another pair. No, it refers to the loss of a pair of homologous chromosomes. ఒక క్రోమోజోమ్ జతలోంచి ఒకటి ఇంకో క్రోమోజోమ్ లో జతలోంచి ఒకటి పోయింది అనుకోండి, డబుల్ మోనోసోమీ అంటాం. ఒక క్రోమోజోమ్ల జత ఎగిరిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది? 2n minus 2 అవుతుంది. If the second chromosomal pair is also lost, then it becomes double nullisomy, 2n minus 2. If the third chromosomal pair is also lost, triple nullisomic, 2n minus 2 minus 2 minus 2. In any of these three cases, the entire chromosomes are absent, neither paternal nor maternal. తల్లి నుంచి వచ్చిన క్రోమోజోమ్ లేదు, తండ్రి నుంచి వచ్చిన క్రోమోజోమ్ జత ఎగిరిపోయింది. If that chromosome contains the structure and functions related to head, then what happens? The individual will be born without head. Can he survive? No. That means nullisomy leads to the death of the individual, or the individual is not born. Okay, stillbirth. So that is reason why no disease is associated with nullisomy. Next, third one, hyperploidy. In hyperploidy, there is increase in the number of chromosomes. It is called as trisomy and tetrasomy. In trisomy, there is addition of one chromosome to a homologous pair. For example, let us say again, there are 3 chromosomal pairs, and a chromosome is added to the third chromosome. So the total chromosomes are 2n, 6 plus 1, 7 chromosomes. And here the chromosome is added to the third pair. So then we call it as trisomy of third chromosome.
ట్రైసోమీ ఆఫ్ థర్డ్ క్రోమోసోమ్. మూడో క్రోమోసోము రెండు ఉండాల్సిన చోట ఏముంది, మూడోది ఉంది. ఎందుకంటే నాన్ డిస్టింక్షన్ జరిగింది. ఇందాక హోల్ సెట్ లో నాన్ డిస్టింక్షన్ జరిగింది, ఇక్కడ ఓన్లీ థర్డ్ పెయిర్ లోనే నాన్ డిస్టింక్షన్ జరిగి ఒకవైపు రెండు వచ్చేసే స్పామ్ లో. ఓవమ్ లో నార్మల్ గా ఒకటే వచ్చింది. ఈ రెండు ఫర్టిలైజ్ అయినప్పుడు 23rd పేరు లేదా 21st పేరు థర్డ్ పేరు ఏదో ఒక పేరులో 2+1 3 వచ్చేసాయి. ఓకే, ఇప్పుడు if another one is added to the second pair, we cannot say it as 2n plus 2. It is called as 2n plus 1 plus 1. It is called as double trisomic. Here 2n refers to the diploid individual. For the first one, plus 1 refers to trisomy of one chromosome, that is third chromosome. Next plus 1 refers to trisomy of the second chromosome and the chromosome. So double trisomics are represented as 2n plus 1 plus 1. If another chromosome is added to another pair, then it becomes 2n plus 1 plus 1 and so on. They are said to be triple trisomics. And what are the different diseases associated with trisomy? So there are 3 diseases associated with the trisomy which are of importance for your examination. One is called as trisomy of 21. This is called as Down syndrome. Trisomy of 21 is called as Down syndrome because it was discovered by a scientist called as Langston Down. Hence it is called as Down syndrome. And here the individual has a mongoloid face, the IQ is less, and so many physical and mental retardation is there, and such a disease resulting in a mongoloid face is called as mongolism. This is called as mongolism. So mongoloids ante evaru manaku telusu. So a mongoloid face lo ganaka ఈ డౌన్ సిండ్రోమ్ వచ్చిన పిల్లలవి మంగళాయిడ్ ఫేస్ లోకి మారిపోతున్నట్ట. అందుకే దీన్ని మంగోలిజం ఆర్ మంగళాయిడ్స్ డిసీజ్. లాంగ్స్టన్ డౌన్ కనుక్కున్నాడు కాబట్టి డౌన్ సిండ్రోమ్ అంటాం. ఇక్కడ ఏమైంది, all 23rd pairs are said to be normal. 2 only. The 21st is represented 3 times. Trisomy of 21. Okay. And what is the karyotype of Down syndrome? How we are going to distinguish? 2n plus 1, 46 plus 1. We have total 47 chromosomes here. So 47XX or 47XY. So what is this 47? What is the extra chromosome? Here it is not referring to anything. So you have to mention it as 47XX trisomy of 21st chromosome or 21 trisomy. 21 trisomy. Next, another one is, the second example is Edwards syndrome. Edwards syndrome. It is the trisomy of 18th chromosome. Trisomy of 18th chromosome. Edwards syndrome. How I remember is 18 starts with E, Edwards starts with E. That is how I remember this. 18th chromosome is called as trisomy of 18 chromosome is called as Edwards syndrome. Next, trisomy of 13 chromosome is called as Patau syndrome. దీన్ని ఎలా గుర్తుంచుకుంటామంటే పటావు పాతో స్టార్ట్ అయింది, 13 పాతో స్టార్ట్ అయింది. ఈ రకంగా గుర్తుంచుకుంటాం. 21 ఇక డౌన్స్, దానికి కోడ్ పెట్టుకోలేదు, అది జనరల్ గా గుర్తుండిపోతుంది. So there are 3 trisomic conditions. One is trisomy of 21 resulting in Down syndrome, trisomy of 18 resulting in Edwards syndrome, trisomy of 13 resulting in Patau syndrome, and finally tetrasomy. Here addition of a pair of homologous chromosomes results in tetrasomy. For example, this is 1, this is 2nd, this is 3rd. What happened here? These two are doubled. So the same chromosome is represented 4 times. In a diploid, same chromosome represented 2 times. In triploid, it is represented 3 times. Here it is represented 4 times. Hence it is called as tetrasomy. So what is the total number? 2n here, 6. Plus how many? 2 are added. Then it becomes 8. So here the formula is
2n plus 2. If 4 chromosomes are seen in the next one also, then it becomes 2n plus 2 plus 2. Next one also 2n plus 2 plus 2 plus 2. So double tetrasomics and triple tetrasomics can be written as like this. Is there any disease associated with tetrasomy? So far, no disease associated with tetrasomy is recognized by the scientists. So here we don't have any example here, and you have to remember only the formulas. Monosomy 2n minus 1, nullisomy 2n minus 2, trisomy 2n plus 1, and tetrasomy 2n plus 2. Double monosomy 2n minus 1 minus 1, double trisomy 2n plus 1 plus 1, likewise double nullisomy, double tetrasomy also. So this is all about the mutations. Hope you understood well. If you have any doubt, please ask me. Otherwise, we'll close this here. క్లైన్ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ ఎందులోకి వస్తుంది సార్? చూసారా, అడగడం మర్చిపోయారు. వెరీ గుడ్, బాగా అడిగారు. సో Klinefelter syndrome. So Klinefelter syndrome, I forgot to mention. Thanks for reminding. Klinefelter syndrome. It is the presence of an extra X chromosome in male. Presence of extra X chromosome in male. So we have the phenotype, karyotype 46XY, and this Klinefelter syndrome individual has 46XXY. 46XXY. So how many total? 47 chromosomes. So here there is no 6 here, as there is additional chromosome, extra chromosome in the sex chromosomes, we write it as 47. So 47XXY is the karyotype of Klinefelter. So what happens if an extra X chromosome is present? If an extra X chromosome is present, estrogens will be more secreted, isn't it? Then what happens? Estrogens and testosterone, there is a fight between them. So the Klinefelter individual becomes a sterile. So here he is a sterile male. Turner's syndrome individual is a sterile female. Klinefelter syndrome individual is a sterile male. So what happened here? One chromosome is added. Okay, XY, first chromosome to 22nd chromosome, all are represented twice, but this chromosome is represented thrice. So he is going to tell, is it monosomy, nullisomy, trisomy, tetrasomy? ట్రైసోమీ. Excellent. It is the trisomy of allosomes, trisomy of sex chromosomes, trisomy of 23rd pair of chromosomes in male. Okay, that's how we're going to write it. Male lo trisomy anna XXY చెప్తాం. ఇది Klinefelter syndrome. Allosomal trisomic example ఏంటి అని అడిగాడు అనుకోండి, Klinefelter syndrome అని చెప్తాం. సెక్స్ క్రోమోసోమల్ ట్రైసోమిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటని అడిగాడు అనుకోండి, Klinefelter syndrome అని చెప్తాం. 23rd chromosome trisomic example ఏంటని అడిగాడు అనుకోండి, Klinefelter syndrome అని చెప్తాం. Okay, any other doubt? With respect to mutations, are there any doubts for you? చెప్పండ్రా, yes or no? డౌట్ ఏం లేవు సార్. Okay, shall we close with this? ఓకే సార్. Okay, సో మీకు ఎగ్జామ్ ఎప్పుడమ్మా డేట్ అనౌన్స్ చేశారా?